Hare Krishna, Swarupa, Narayana, Narayana, Narayana. Shuklam Varadaram Vishnu Sasivarnam Chaturbhuja Prasanna Vaganam Dhyayet Sarva Vignopasadaye. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Durikrita Siddhartihi Prakatikrita Ramavaibhavasputihi Darita Dasamukakirtihi Purago Mamapadu Hanumanomurtihi. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Happy Mother's Day to all of you. Let us pray for their welfare, for all the mothers, as the mothers are the ones that can bring about a change for the better, especially from where we are today. We saw yesterday how Bhattadri commenced his Narayaniyam with Bhagavad Mahima or Bhagavan Mahima. The glory of Parabrahman, defining his inexplicable cosmic excellence and incomprehensible permeation, resulting in the definition of Bhaga and Bhagavan, which prompted Adi Shankara Bhagavad Pada's interpretation from Vishnu Purana. Utpattim pralayam chaiva bhutanam agatim gatim vetti vidyam avidyam cha savachyo Bhagavan iti. This is Vishnu Purana. He is named Bhagavan since he knows the origin and the end, the arrival and the exit of all beings, and also Vidya and Avidya. Today we will be focusing on Dasakam 2, which is Bhagavad Rupa Varnanam. First it was Bhagavad Mahima, then it is Rupa Varnanam, because from the Rupa Varnanam only we are able to get to Bhakti. This starts with Thiruvaiyaru Varnanam, which is the first sloka. Today I also, with your permission and indulgence, would like to experiment Mani Pravalam, because there has been some overwhelming requests that I should talk in Tamil, which I really feel happy about, but I also am very particular about non-Tamil speaking people should enjoy also this description and Upanyasam. So what I plan to do is I will make it into Mani Pravalam, combine Tamil Vyakyanam interspersed with English highlights as is appropriate for the timing as well as slokam, so that both segments of the devotees can enjoy without losing any of the traction. Bhagavan Thiruvaiyaru Varnanai starts with a complete description. If you remember, we did the Agri Pashyami. He actually does it in the very first Dasakam in a different manner. And it took him 99 days to reach the final samabonam of his own bhakti. So this is the startup of how he desires Guruvayurappa should be and how Guruvayurappa appears before him. Suryasvati kirita mudhvatilaka prodbhasi palantaram karunyakula
नेत्रमार्द्रसिगोल्लासं सुनासापुटं कण्ठोऽत्यन् मकरावकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे. हे गुरुवायूरप्पा, உன்னுடைய கிரீடம் சூரியனை கூட மிஞ்சக்கூடிய ஒரு அழகு காந்தியுடையது. தங்கள் நெற்றியோ ஊர்துவ திலகத்தால் அழகாக பிரகாசிக்கிறது. கண்களோ கருணை நிறைந்து விளங்குகிறது. பக்தர்களிடம் நீ கொண்ட பிரேமையால் கனிந்த புன்னகை, அழகான மூக்கு, மகர குண்டலங்களின் பிரகாசம் இரண்டு கன்னங்களிலும் பிரதிபலிக்கிறது. கழுத்திலே கௌஸ்துப மணிமாலை மற்றும் வனமாலை, முத்து மாலைகள், ஸ்ரீவத்சம் என்கிற மறு இவற்றால் தங்கள் திருமேனி இன்னும் அழகாக விளங்குகிறது. அத்தகைய ஒளி மிகுந்த ஸ்வரூபத்தை தியானம் செய்கிறேன். ஹே குருவாயூரப்பா, I constantly worship your divine form by circumambulations of your temple and prostration and chanting your nama and glory. How divine and magnificent you are when I look at your Urdhva Tilakam. Gopi mark of sandal paste is done as Urdhva Tilakam for Guruvayurappan. Ardra Hasitollasam Sunasaputam. Well defined sharp nose, subtly smiling face. Ardra Hasitollasam. It's not a full smile or a full laugh, it's a little partial but smiling face. Bhattacharya goes on describing. We get curious at the expression Kanto Jwalat Kaustubha. Is the Kaustubha Mani adding luster to Bhagavan's neck, or whether the stone is enhanced by the shining neck? It could be a matter of interpretation. One may wonder, Vanamalya Hara Patala Shivatsa Deepram. That combination is so beautiful. This refers to the Vaijayanti Mala. And that's what it is now termed here as Vanamala, or the jungle garland. If you all remember, we talked about Pralaya in the context of evolution of the universe after Pralaya, when the five basic elements, earth, water, fire, air and ether, were created. They were unreactive to one another. They were standalone and subtle elements. With only the individual characteristic of each element, they were then Sukshma Bhutas or Tanmatras, standalone. After reaction with the Brahman and thus reaction among themselves, all the ensigns of the Supreme Lord were said to be constituted by these subtle and gross elements. Because they became reactive to one another, they were able to create or help in the creation. Bhattacharya explains this phenomenon further by saying you induced the creation, but how you did it was with these elements which are Sushma Bhutas or Tanmatras, you made them create the creation with your desire. He explains it further in the Dasakam 5. We will address it a lot more there, that particular aspect. The word Srivatsa is the mark left behind by sage Bhrigu on Bhagavan's chest when he kicked him in anger. Bhagavan never took him amiss. He accepted it as a graceful gift from a Bhagavata or Bhakta. And the great Brahma Swarupam, Supreme Brahman, Bhagavan, said, this will be born permanently on my chest so that the Bhaktas will know that whatever they treat me, however they treat me, I will still remember them with all compassion because I am a Bhakta Vatsalam. This story comes later in the words of Bhattacharya towards the end, almost in the 89th. We'll go more into that Bhrigu Maharishi and Sivatsa mark and all that. The next one is how to get our anguish relieved by simply doing Dhyanam of Bhagavan. Keyurangada Kankanottama Maharatnanguliyankita Shrimadbahu Chatushka Sangada Gadaga Shankari Pangeruham.
காஞ்சித் காஞ்சன காஞ்சிலாஞ்சிதலசத் பீதாம்பராலம்பினேம் ஆலம்பே விமலாம்புஜத்யுதிபதாம் மூர்த்திம் தவார் அச்சிதம். ஹே குருவாயூரப்பா, தங்கள் திருமேனி வர்ணனைக்கு எட்டாதது. இட் இஸ் இன்காம்ப்ரிஹென்சிபிள் and I cannot describe. தங்கள் திருக்கரங்களில் தோல் வளைகள், அங்கதங்கள், வளையல்கள், ரத்னங்கள் இழைத்த மோதிரங்கள் மற்றும் பல ஆபரணங்கள், சங்கம், சக்கரம், கதை, தாமரப்பூ எல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன. தங்களுடைய திருப்பாதங்கள் நிர்மலமான தாமரை மலர் போல இருக்கு. இத்தகைய திருமேனி பக்தர்களின் துன்பங்கள் அனைத்தையும் அழித்து காக்கின்றது. இவ்வாறான பெருமை மிக்க தங்கள் திருமேனியை நான் சரணடைகிறேன். This is the quintessence of this slokam. Let me look at it closely. Bhattadri feels kind of helpless. Hey Krishna, your Swarupa Saundaryam is beyond description. Everything that adorns you feels blessed. Rightly, and even the very thought of attempting to describe you removes all miseries. Your Sudarsana Chakram is the Manas Tattva, the principle of the mind. The mace, the Kaumodaki, that of Buddhi, the principle of intellect. The Kanchi, Panchajanya, representing the Panchabhuta or the five elements. Ahankara is along with that. And the lotus that of Antakarana, the principle of inner conscience, is also enjoyed in Vishnu Puranam so beautifully. Chalat Swarupam Atyantam Javena Antaritanilo Chakra Swarupam Chamanodatte Vishnu Kare Sthitam. It is also believed by sages that the Lord holds the Chakratadvar, Sudarshana, the principles of the mind, in his right hand, since he is extremely tremulous and super fast movement of Sudarshana Chakra, because that's even beyond the speed of the mind. Gada on his left hand, and thus known as Chakra Gadadhara. Manas Tattvatmikam Chakram Buddhit Tattvatmikam Gadam Dharayet Lokarakshatam Uktas Chakra Gadadhara. Yatrailokyamahiyasopi mahitam sammohanam mohanat. Yatrailokyamahiyasopi mahitam sammohanam mohanat. Kantam kantinidhanatopi madhuram Mádhurya duryadapi Saundaryottaratopi Sundarataram Tadrupamasharyato Abhyacharyam Bhuvanena Kasya Kutukam Pushnadi Vishnu Vibho. Samsara கடல்லேந்து கரையேற்றும் பிரபுவே, ஹே குருவாயூரப்பா, you take me out of this bhavasagara. மூன்று லோகத்திலேயும் ஒவ்வொரு வகையில் ஒவ்வொரு விதமாக கொண்டாடத்தக்கதாக அமைகிறது. தங்கள் ரூபமோ அவை அனைத்திலும் மேன்மை பெற்று கொண்டாடத்தக்கதாக உள்ளது. மனசை கவரக்கூடிய எவ்வளவோ பொருள்கள் இருப்பினும் அவை எல்லாவற்றுக்கும் மேல் மகிழ்ச்சி அளிப்பது, கவரக்கூடியது தங்கள் ஸ்வரூபம். தங்கள் திருமேனி எழில் ஒளிக்கு நிலைகளமாக விளங்கும் அனைத்திலும் காந்தி மிக்கது. புலன்கள் எல்லாவற்றையும் தன்பால் இருப்பது. இன்பமளிக்கும் இனிமை வாழ்ந்த பல பொருள்களிலும் மேலும் மேலும் இன்பமளிக்கும் இனிமையானது. தாபத்திரயங்கள் அனைத்தையும் நீக்கி மனசுக்கு அமைதி அளிப்பது தங்கள் ஸ்வரூபம். இவ்வளவு அழகான திருமேனி உலகிலும் யாருக்குத்தான் மகிழ்ச்சியை தராது? பக்தர்கள் உலகியலுக்கு உட்பட்டவர்கள், முக்தர்கள் மோட்சம் பெற்றவர்கள், முமுட்சுக்கள் மோட்சம் பெற விரும்புவர்கள். இந்த மூன்று சாராருக்கும் தங்கள் திருமேனி மிகவும் பிடிக்கும். அதில் லயித்து போகிறார்கள். குருவாயூரப்பா, அனைவருக்கும் உன் பெருமை கேட்க வேண்டும், உன்னையே நினைக்க வேண்டும், உன்னையே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை தூண்டக்கூடியது உன்னுடைய திருவுருவம். இந்த ஸ்லோகத்தை படிப்பவர்களுக்கு அழகு முதல்வான
ஆரோக்கியம் முதற்கொண்டு அனைத்து பலன்களும் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. Bhattacharya feels and repeats that Bhagavan's form as appearing to the human eye is being worshipped as the most revered, more bewitching than anything else in creation, most lustrous, sweetest, most beautiful, the greatest wonder of any creation so far. This excitement makes him call the Brahman, Hey Vishnu. He doesn't address him with all reverence here, he simply says, Hey Vishnu. And great, Upanyasakartas have described this Swatantram of addressing him as Hey Vishnu. And let's see Mahabharata. There is a vacuum there. Na Vishnuhu kirtayet Vishnum na Vishnuhu Vishnum archayet na Vishnuhu samsmaret Vishnum. This is somewhat unique in keeping with this concept of Advaita philosophy that you and Paramatma are no different. The poet surrenders and feels one with the Lord, singing his praise, so he gets the the energy to call him in Ekavachanam and say, Hey Vishnu. Yasmin yastyastave nayati narakam swargopi yachintane vigno yatra niveshita atma manaso brahmopi lokolpakaya muktim chetasi astito maladiyam pumsam dadati avyayaha kim chitro yadagam prayati vilayam tatrachyute kirtite. Vishnu Puranam goes further to explain this phenomenon. He who keeps his mind steadfastly on Paramatma does not go to hell. For him, heavenly enjoyments are deemed impediments when in meditation on Paramatma, these impediments are not required by a true bhakta. During the devotional process, even Brahmaloka appears inferior and realization comes in that Achyuta or imperishable form. That Achyuta confers mukti to those who enshrine him inside them. What a marvel it is when all the sins are wiped out from the mind when the holy Nama is repeated. Vayinal paadi manathinal sindikka. Thirupavai, ஐந்தாவது திருப்பாவை. மாயனை மன் வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றுமணி விளக்கை தாயை கூடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை துயுமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினர் சிந்திக்க போய பிழையும் ஊதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் பூதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பு. This is the quintessence of the Vishnu Purana slokam, and what Bhattacharya said in sloka 3 has been compacted into this. வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்தித்தால் ஏற்கனவே செய்த பிழைகளும் பாபங்களும் இனிமேல் செய்ய போற பாவங்கள் அனைத்தையும் கூட தீயினில் தூசாகும் செப்பு. எப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான நெருப்புல அப்படியே ஒரு தூசாக போயிடுமோ அந்த அதே மாதிரி பாபங்களும் போயிடும். That's what he says in that slokam and Vishnu Purana. தத்தாத்ரிங் மதுராத்மகம் தவ வபுஸ் சம்பிராப்ய சம்பன்மயி சாதேவி பரமோத்சுகா சிரதரம் நாஸ்தே ஸ்வபக்தேஷ்வபி தேனஸ்யாபத கட்டமச்சுத விபோ त्वद्रूपमनोज्ञय प्रेमस्थैर्य
மயா தசாப லபசாபல்யவர்த்தோதபூத். பகவானே குருவாயூரப்பா, உன் காலடியில் யார் சரணம்னு அடைந்தாலோ, சரணாகதி செய்தவர்களுக்கு அவர்கள் நீ கைவிட மாட்டேன். தன தானியங்கள், வெற்றி அனைத்துக்கும் இருப்பிடமான தங்கள் துணைவியான மகாலட்சுமி கம்பேரிசனே இல்லை. அவளுக்கு ஓமையற்ற மனோகரமான தங்கள் திருமேனியை அடைந்த பெருமகிழ்ச்சினால் பக்தர்கள் கிட்டக்க வெகுவாக தங்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருக்க பரம பிரேமை உன் மாறவட்டி இறங்குறதே இல்லை. அவர் தங்களுடைய திருமேனி அழகில் அவ்வளவு ஈடுபாடு கொண்ட பிரேமையின் உறுதியினால் அவள் வேறெங்கும் போகாமல் இருப்பதாலும், எந்த பக்தன் வேண்டினாலும் அவனிடம் சில காலமே இருந்து நிலையாக தங்காமல் இருப்பதாலும் அவளுக்கு நிலையற்றவள், சபலா என்னும் ஒரு அவச்சொல் வந்துடுத்து. அந்த அவச்சொல் ஒன்னையும் இல்லையா பாதிக்கும் குருவாயூரப்பா? அவளுக்கு ஏற்பட்ட பழி உனக்கு வராதா? பக்தர் கூட நீ இருந்து அவளை அங்க இருக்க சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி சிபாரிசு பண்ற. We saw how Mahalakshmi gets the name fickle-minded yesterday when we were talking about Dasakam 1, the last stanza particularly. And she does not stay with mortals for long and always goes back to Mahavishnu, or clings, not goes back, forever clings to Mahavishnu in the safe haven. It is also a form of praise. I said Ninda Stuti. In Tamil grammar, it's a beautiful work. There is an ancient work called Dandi Alankaram. In the Dandi Alankaram, there is a type of praise known as Uyarvu Navirchi Ani. That Uyarvu Navirchi Ani is when you talk high of somebody or something, you use a bit of hyperbole, exaggeration and embellishment that we often do for anything and everything. But occasionally when people of consequence make this kind of statement, it would appear to be like a ninda, but it is also a compliment. Bhattadri does the same thing here. He says bhaktas are entitled to Mahalakshmi's presence up to the point they have earned their brownie points. As soon as that diminishes, she automatically leaves them and goes back in her entire avataram is clinging to Mahavishnu. So bhaktas feel the absence. Bhattadri feels, Achyuta, the cause of Mahalakshmi getting the bad name or bad rap as Chapala Chitta is because of you. You know why? You were so wondrous in splendor, so beautiful, so manoharamana rupam, infinite charm, with absolutely no one that can resist. So finally, naturally, Mahalakshmi clings to you. Who will not? Look how she gets his name. Don't you think that this may affect your reputation? But when he says that, he has an answer in the next slokam. He explains it differently. Lakshmi stavaka ramaniyaka vidaiveyam pareshvastire yasminnatyannabi pramanamaduna vakshyami Lakshmi pate etvat dhyana gunanukirtanarasasaktahi bhakta janaha teshvesha vasati sthiraiva daita prastha avatattadaram. Hey Lakshmipate, Guruvayurappa, உலகத்துக்குன்னு ஒரு நியதி இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு அப்பாற்பட்ட அழகு உன்னுடையது. அதன் பேர் கொண்ட காதலினால் தான் மகாலட்சுமி வேற எங்கேயும் போகிறதில்ல, எங்கேயும் தங்கறதில்லை. சில பேர் சொல்ல ராத் தங்க மாட்டேன் வெளியில அப்படின்னு, திருப்பி ஆத்துக்கு வந்துருவா. இந்த மாதிரி மகாலட்சுமி எப்பவுமே மகாவிஷ்ணு கூடவே இருக்கா. ஏன்னா அவர் ராத்திரி தங்கறது இல்லை. ராத்திரி மீன்ஸ் வேறு பல இல்லங்கள்ல தங்கறது இல்லை. இதற்கு வேறு ஒரு அனுமான பிரமாணமும் இப்போது நாம் சொல்ல போறோம். என்னன்னா, பகவானே உன்னை பற்றிய தியானத்திலும் நாம சங்கீர்த்தனத்திலும் உண்டாகும் ஆனந்தத்துல மூழ்கி திளைக்கும் பக்தர்களிடமிருந்து அவள் விலக மாட்டான். யார்கிட்ட இருந்து விலகி போவா? பணம் ஈட்டுவதில் அவளுக்காக ப்ரே பண்ணி பணம் நிறைய ஈட்டி வச்சுக்கிறான்னா, அந்த பணம் குறையும் போது இவர்கள் அவளை போற்றுவது குறையும் போது லட்சுமி கிளம்பிடுறா இருக்கு. ஆனா நாம சங்கீர்த்தனத்தினால பகவானை இறுக்கி பிடிச்சு வச்சிருந்தா அவர் என்ன அனுகூலம்னா, பகவான் மாறிலே இருக்கிறதுனால லக்ஷ்மி கம்பல்சரியா பகவானோடைய இருந்து ஆகணும் நாம சங்கீர்த்தனதும் போது.
அதனால அதிலை அனுபவிப்பதிலேயே பக்தனுடைய வீட்டிலேயே நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும் இடத்துல அவள் இருக்கிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் 5. He comes to Mahalakshmi's support by this clarification. Who Goddess Lakshmi's husband? Let me tell you another authentic and reliable reason why your consort Mahalakshmi prefers to stay permanently wherever your Nama is sung, where the Nama Sankirtanam is done, where your glories are repeated, Katha Shravan happens and prayed upon and chanted. Therefore, the easiest method of acquiring and holding on to the blessings of Mahalakshmi for any Bhakta is very simple. In order to make her stay with ordinary mortals, Bhaktas have to only do one thing. In addition to prosperity that they may pray, but they should constantly do bhajanam or sankirtanam. When they do that, when they do with unstinted devotion to you, Krishna, automatically Lakshmi is going to be permanently there because she is going to be on your chest all the time. Evam bhutamanojñata navasudharaga evam bhutamanojñata navasudha nishyanda sandoganam Tadrupam parajitrasayanamaya chetoharam srunvatam sadhya prerayate matim madayate romanchayatyangakam vyasinchatyabhi sita bhashpa visaraihi ஆனந்தமூச்சோத்பவைஹி. பகவானே குருவாயூரப்பா, முன்னாடியே நான் சொன்னேன், உன்னுடைய திருவுருவம் ஒரு அழகான அமுதத்தை பெருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பரமானந்த ரசத்தினுடைய களஞ்சியமாக, பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாக, கேட்கிறவனுடைய மனசையெல்லாம் கவர்வதாக இருக்கிறது. எதேச்சையாக பக்தன் ஒருவன் பகவானுடைய திருவிளையாடலை கேட்கணும்னு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டானோ, இல்லை எதேச்சையா கேட்டா கூட பர் ஆக்சிடென்ட், உடனே அது அவனது காது வழியாக இதயத்துக்கு போய் அங்கே நின்று பாவங்களை போக்குவதோடு இல்லாமல் மறுபடியும் கேட்கணுங்கிற ஒரு ஆசையை தூண்டுகிறது. அப்படி ஒரு முறை கேட்டவனை மீண்டும் மீண்டும் கேட்க தூண்டுவது உன் நாம வஜனம், உன் சங்கீர்த்தன பிரபாவம். ஆனந்த பரவசமாக்குகிறது, உடலை மயிர்கூச்சி செறிகிறது. ஆனந்தத்தினால் உண்டாகிற அந்த குளிர்ந்த ஆனந்த கண்ணீரை பெருக்கி இந்த உடலையே நினைத்து விடுகிறது. இதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. காரணம் இல்லாமல் எல்லையற்ற அன்பினால் மனதும் புலன்கள் அனைத்தும் பகவானிடம் ஈடுபட்டு கொள்ளுதான் பக்தி. இத பல ஆச்சாரியர்கள் பலவிதமான மொழிகள்ல இந்த குவிண்டசன்ஸ் ஆஃப் ரீசனை மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. காரணமே இருக்கக்கூடாது. எல்லையற்ற ஒரு காதலினால், அன்பினால் புலன்கள் அனைத்தையும் அடக்கிவிட்டு அத்தனையும் அடக்கினோம் மூக்குப்பிடிச்சின்னு ஒரு ஓரமாக உட்காரணும்னு அர்த்தம் இல்லை. மனதை அலைவாய விடாமல் பஞ்சபூதங்களையும் அவன் பேர் இருத்தி போக்கஸ்டாக இருந்தால், நாமகுண கீர்த்தனைகளை பாடுவதனாலும் கேட்பதனாலும் அவனுடைய திருவிளையாடல்களை அனுபவிக்கிறதுனாலும் இந்த சாதனையினால் கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் பக்தி. அது ஒன்றால் தான் பக்தியை அடைய முடியும். பக்தினா என்னன்னு புரிய முடியும், இல்லைன்னா பக்தினே தெரியாது. Bhattadri knows that we will raise the next question. Yes, the Bhagavad Mahima is very great and is of cosmic proportion. Bhagavad Swarupam is remarkably awe-inspiring and we can describe the inexplicable experience inadequately. But how do we do bhakti? Or what is bhakti? And how can we practice it so that we do not lose the effect of his form and the experience that his Swarupam has cast in us? Bhattadri says, if you acquire great good fortune by virtue of his darshanam that can last for a limited time, like the so-called ambrosia of Amrutam, giving temporary greatness to devas. As Bhagavad Gita said, Shene Punye Martyalokam Vishanti. When one goes to heaven due to selective good deeds, Swargamnu Solra, Swargathukku ponapuram what happens? He is bound to come back. It is something like your bank balance. As long as it is there, you go on cruise and you go to all kinds of safari around the world, spend 1 month, 2 months, 3 months, depending on how much money you have. When all that is finished, you need to come back home to face the reality.
Same thing, Chine Punye Matyalokam Vishanti. That's a very unfortunate and simplistic explanation of we just finish our good deeds and the bank balance is reduced, then we come back to this. So there is no such thing called heaven. When one goes to heaven due to selective good deeds, he is bound to come back to this earth. So sing his praise for no reason, but then your bank balance never gets diminished. Instead of controlling the meandering senses, put all of those actions into his form and glory. If Panchabhutas are actually pulling you on all sides, focus them all unto him. And thereby what happens, you don't have to control them, you need to only focus all your sensory desires on him. When such a total dedication happens without seeking any benefit from him, Nishkamya Bhakti, unconditional, no expectation from him. That love for no reason is unconditional love, and that is Bhakti. That's how Bhattacharya also explains here, just like in Vishnu Purana. That is Nama Prema or Nama Bhakti. That's the easiest sadhanam to know what is Bhakti. As long as you have Nama Prema, Nama Bhakti, you have reached Bhakti. Kirtana Bhakti, Shravana Bhakti, Manana Bhakti, they are all various forms, but they are all ultimately one and the same, Nama Bhakti. All those for the sake of enjoying him without any expectation can make you feel him inside you. That's why when people are in Nama Sankirtanam, practically they close their eyes and start shouting whether there is Shruti or not, whether anybody is watching or not, because they become ecstatic and they are able to feel the Parabrahma Swarupam right inside you. That's why all the Acharyas, they said, in this Kali, you don't have to worry about anything. Simply do Nama Prabhavam. You have actually done the sadhana of bhakti that will take you to your ultimate goal. Again, I have to invoke Andal, because most of you are Andal Bhaktas, I know. Sitram Chire Kale Bandunai Sevit Pottamarayadiye Potrum Borul Kela Petram Metunnu Ulati Pirandini குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது இற்றை பறை கொள்வானன்று கண் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழு பிறவிக்கும் உந்தனோடு உற்றோமேயாவோம் உமக்கே நாம் செய்வோம் மற்ற நம் காமங்கள் மாற்றேலோரெம்பாவாய். I am sure Bhattacharya must have enjoyed Andal Tirupavai. That is how he concludes his slokam. Uttrome avam umakke naam aachaivom. என்னுடைய பஞ்சபூதங்களையும் உன் பேர்லயே நான் கம்ப்ளீட்டா ஃபோக்கஸ்டா வச்சிருந்து உனக்கே நான் தொண்டு செய்தால் உன்னுடைய அடிமையாகவே நான் மாறிவிட்டால் ஏழு பேருக்கும் நீ உன்னோடு என்னை சேர்த்து வைத்துக் கொள்வாய். நான் வேறு அல்ல, நீ வேறு அல்ல, நாம் இருவரும் ஒன்றே என்ற தத்துவம் வர வேண்டும் என்றால் என்னுடைய மற்ற காமங்கள், இங்கு காமங்கள்னு சொன்னா ஆசைகள், அதுவும் ஒரு விதமான பாபம்தான். என் காமங்களை கூட நீ மாற்றுங்கிறார். என்னுடைய ஆசைகளை, பஞ்சபூதங்கள் தரும் இந்த பிரச்சனைகளை, பாபங்களை மாற்று என்று ஆண்டாள் கேட்கிறார். அதைத்தான் பட்டதிரி இந்த ஸ்லோகத்தில் கேட்கிறார். அடுத்த கேள்வி, பகவானே கர்மயோகம் ஞான யோகம் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே, can you please explain why and how to focus only on bhakti? Because I am kind of confused. People say karma yoga is necessary, jnana yoga is necessary, you need to pursue knowledge, you should do your karma. Yes, you should do your karma. No one says you should run away from that. Great sages like Vyasa and Narada practiced all three yogas, karma yoga, jnana yoga, then finally they gave up everything and then did a surrender to you, and they gave us not only the path to bhakti yoga, they also gave us of all the 9 upayas of bhakti, the fastest is Nama Sankirtan. But in order to do that, they even classified the ultimate yoga as bhakti yoga and gave the 9 parameters or 9 perspectives on that. Evam bhutadayahi bhaktya vihito
Yogasya yogadvayat karma jnanamayat Purushottamataro Yogishwarai giyate Karma jnanamayat Purushottamataro Yogishwarai giyate Saundaryaiga rasatmake Tvai kalu prema prakarshatmika Bhaktir nishramameva Vishwapurushai Labhya Rama Vallava Thiruvaiyaru பக்தி யோகம் மிக பெருமையாக ரொம்ப அழகாக புகழ்ந்த வியாசர் முதலிய யோகீஸ்வரர்கள் அதை கர்மயோக ஞான யோகங்களுக்கு விட மிகச் சிறந்தன்னு புகழ்கிறாளே. இத்தகைய அன்பின் எல்லை நிலமான தி எண்ட் ஆஃப் லவ் இஸ் பக்தி யோகா. தட்ஸ் தி ஆக்சுவல் குவிண்டசன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ தி எண்ட் ஆஃப் லவ். அன்புக்கே ஒரு எல்லை இருக்குன்னா அது பக்தி யோகம். கேன் யூ டேக் மீ நியர் தட் பார்டர்? Can you take me where I can enjoy that bhakti? Can you please tell me the upayam to reach you with bhakti or just do bhakti for you? I'm not even asking you for anything here. Just tell me how to do bhakti. Bhattacharya gives the definition of bhakti or devotion. Bhakti is self-generating. It's but natural that one develops love towards a thing of external beauty. Once this happens, the mind gets withdrawn from all other objects and gets completely focused on this. Hence, the degree increases exponentially, and the very thought of that gives immense joy. We attain something, we purchase something, we start putting so much energy into that, buy a car or buy a home or something. Initially, it gives so much joy. Then we start going it back to that, savoring that how we obtained it. When such a love happens towards a child, it is Vatsalyam. Such a love happens to a consort or a companion, it is Anuraga. When such a love towards all other objects or friends, anything where you develop that love which cannot be classified under Vatsalyam or Anuragam, then it becomes Sneham. Sneham can be towards animate, inanimate, birds, animals, or anybody else. But when it happens with Paramatma, the ultimate, Thiruvaiyaru, then it happens unto you. Or even an Acharya who is going to take me to you. So the Lord or Acharya, even parents, he says, one's parents also can teach what is bhakti. An intense devotion to parents leads you to the Acharya. Intense devotion to Acharya leads to you, Thiruvaiyaru. Then I will know bhakti. Nishkamam niyata swadharma sharanam yat karma yogabhidham tadduretya balam yadaupanishad jnanopalabhyam punah tattavyaktadaya sudurgamataram chittasya tasmadvibho tadprematmaka bhaktireva Satatam swadiyasi seyasi. Thiruvaiyaru, கர்மங்கள் நித்தியம் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள்ல நிறைய இருக்கு. சந்தியாவந்தனம், தெய்வ பூஜை, நைமித்திகம்ங்கிறது அகேஷனல், ஒன்ஸ் இன் அ வைல், வெரி ரேர்லி வி டு. அது யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ற லோகக்ஷேமார்த்தம். இவை எல்லாம் கருத்து இல்லாம செய்யும் பொழுது மனம் தூய்மை பெற்று வைராக்கியம் உண்டாகிறது. பயன்ல கருத்து இருக்கக்கூடாது. லோகக்ஷேமார்த்தத்துக்காக இந்த காரியங்களை செய்யும் போது மனம் நிஜமாக தூய்மை பெற்று வைராக்கியம் உண்டாகி அதற்கு பின் ஏற்படுவது ஞானம். ஆகவே இவை உடனே பலனளிக்கக்கூடிய இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பெனிஃபிட் கொடுக்கக்கூடியது இல்லை, நாளடைவிலேயே பயனளிக்கும். உபனிஷத் வாயிலாக கேட்டிருந்த ஞானமும் மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியதுதான். ஆனால் அது மனம் புலன்களுக்கு புலப்படாது. அதன் மூலம் பெறப்படும் ஞானம் எளிதில் அடைய முடியாததாக இருக்குது. அதனால் உன்னிடம் வைக்கும் பிரேமையே குருவாயூரப்பா, அதை வடிவான பக்தி, அந்த ஒன்றே எப்போதும் எனக்கு இன்பத்தை அளிப்பதாகவும் பிரம்மா முதலிய அனைவர்களும் ஓயாது உன்னை புகழ்வதும் அந்த பக்தியினால் தான் அப்படின்னு முடிக்கிறது இல்லை. I'll give the meaning, but will also hasten to clarify any misunderstanding
that my explanation may cause, or this slokam may have caused, if we look at the whole thing as an escape route or superficially saying we can ignore karma yoga, we can ignore jnana yoga, directly go to bhakti yoga. Why should we do our nitya karma anushtana? Why should we go through the work routine? Why should we take care of the family? Easiest way is bhakti yogam. So abandon everything, go into a temple, wait for the food to be given there at the temple, and we can directly go to him. That is not exactly what he meant here. Karma yoga, the path of duty, is difficult to practice. That's what he said. There are so many people who would like to practice and also concurrently do bhakti yoga. For them, karma yoga is not nishiddham. But it takes a longer time. The path of duty and action involve performance of prescribed duties, which are named as swadharmas, or even other actions. In another context, I will talk to you about swadharma and what the acharyas have talked about the swadharmas. Without attachment, if any karma yogam is done, any karma is done, not being prompted by any desires at all, it's only for even lokakshemartham. At a point where we don't even do that, we just do it for Bhagavad Prityartham, then that karma yoga is okay. Similarly, from there, if it leads to jnana yoga after a point and you only pursue knowledge, but the knowledge leads you to bhakti, well, that's wonderful. But Bhattacharya says 90 out of 100 people do not understand these concepts of karma yoga and jnana yoga. They don't have the capacity. How many births are they going to wait for them to be taken to the final bhakti yoga? So better you teach me bhakti yoga in this birth itself, because I know this is the only birth I can count on. That's it. It's not a question of escape route or any laziness. Dhruva, Prahlada, Markandeya, they all did. They also went through the karma yoga, jnana yoga, then finally they put their hands on bhakti yoga. Whereas for Draupadi, she did only karma yoga. But when she was doing karma yoga, she said, I am ashakti. I am incapable. So she left everything, including her hands up. And then she actually did the surrender and did the bhakti yoga. So that is the reason why we are going to do the other 98 sargams, to see, dasakams, to see how different people reached through their bhakti or their methods of bhakti, or how they tailor their activities towards bhakti that takes them to the Lord. Even Gajendra, how many thousands of years he has to do, but he had to also do it out of bhakti, then only he got his salvation. So ultimately he sums up. We all run crazy with number of acquired pressures as well as material pursuits, but ultimately bhakti is the only thing that's going to calm us down. And when it slowly becomes nishkamya bhakti, when you go to the temple, you don't pray for yourself. You say, Lokam Nannarkanam. Everybody should get out of this COVID. People should resume normal activity. Let the whole world be hunger free and let them be healthy. When that mind comes through, after that Bhagavan says, okay, I hear you. I am going to do it anyway. But your prayer only makes me feel happy about you. Let me give you more bhakti to do that. That is what the route he shows here. Atyayasa karma patalana acharya niryanmala bodhe bhakti pate davapya chitata mayantikim tavata krishtva takkapate param tava vapuhu brahmakya manye punah siddhadatvam rute vichintya bahuvihi siddhyanti janmantaraihi. Guru Ayyappa, lot of efforts we have to do when we have to do karmas. But there are very few people who will qualify to graduate from karma yoga to jnana yoga, and then they will graduate from jnana yoga to bhakti yoga. Ultimately what happens, their life is lost. By the time they finish all that, they would not have even completed their karma yoga. They think that is going to take, because they misinterpret Gita saying, karma yoga will definitely take me because he told me, do your karma without expecting results. I was not expecting results, but I was doing my karma, still my time is gone. But ultimately, they all have to realize the karma yoga should take them to a point where they can completely fuse out of love with the Paramatma to whom they are doing the karma yoga. The karma yoga is whatever you do because
your material desires are fulfilled by your family and your activities, that is not the Karma Yoga we are talking about. The Karma Yoga that takes you to Jnana Yoga, to Bhakti Yoga, that is the Karma Yoga we are talking about. Anyway, Brahma Swarupathai eppadi adaivathu? How to get moksham? If we skip karma and Jnana Yoga to focus on Bhakti, that's again not lazy man's paradise. But Bhattacharya's question is somewhat cryptic. He uses a particular coinage. Abhi tavata kim. I have done all my duties, but what use is that now when I am at the end of my life? If the performer of karma and seeker of jnana can cleanse the wavering and also the results out of their action and focus all the results to only bhakti or to love you totally, they just said intense devotion itself has adequate cleansing effect which will take you from these yogas quickly to bhakti yoga. Purushasya parapartha bhaktya labhyam tatanyaya yasyantastani bhutani yena sarvamidam tatam. This is Gita Vakyam. The Supreme Spirit is attainable by unalloyed, unswerving devotion. Although the Supreme Spirit is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him. So Krishna talks on a third party reference here. Therefore, should we not utilize his birth? Bhattacharya asks, this birth itself without losing time to reach that goal through Bhakti Yoga, leaving all other paths and only focusing on you, Thiruvaiyaru. Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapatti vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlabha. This is again Bhagavad Gita. At the end of so many births, the man of knowledge reaches me realizing that Vasudeva is all, but such a magnanimous soul is very rare. That's what Bhattacharya says. Tvat bhaktistu katara samrutajari nirmajjanena swayam siddhyanti vimala prabodha padavi siddhyanti vimala prabodha padavi makleshastatasthanvati sadhya siddhikari jayatyai vibho saivatu me tvatpada prema praudi rasadrata tvatpada prema praudi rasadrata drudadaram Vadalayadishwara. Hey Bhagavane, hey Vibhuve, Guruvayurappa, உன்னுடைய கதைங்கிற ஒரு அமிர்தமான வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா, அதுல மூழ்கி திளைக்கிறதுனால பக்தி தானாகவே கிடைக்கிறது. So Bhattacharya got the solution by immersing into your kathamritam and listening to your glory, listening to your nama kathamritam and nama prabhavam, automatically bhakti comes into me. So I don't have to do a separate sadhana or go through undergraduate, graduate to do my PhD, because I will do my PhD beyond Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga. So automatically when I get that, give me one thing, I should be at your feet all the time, because I need to know how to love. I have to love you and you teach me how to love you. Krishna, now that I know I can immerse myself in your Kathamritam, you also have to teach me how to convert my initiative of getting your Kathamritam and Shravanamritam into total Sharanagati and deep. Simple solutions have been given by Alvars and Adiyargal. Pathudai adiyavar keliyavan pirargalukku ariya vittagan. Nammalvar says, he is a Sulabha when it comes to his devotees. Pathu udai adiyavarku eliyavan. Pathu என்பது பக்தி. பக்தி மட்டும் இருந்தா சாதாரண யாதவ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் யாதவ பசுக்களுக்கும் கண்ணுக்குட்டிகளுக்கும் everybody it was very easy. This is what Bhattacharya is going to focus from chapter 37 to 91, which we already enjoyed in round 1. But we are going to go Dasakam by Dasakam to enjoy how the Yadavas were able to do not Karma Yoga and Jnana Yoga by design, but they were doing it by default. When they did their duty, they did the Karma Yoga. When they are affiliated to him, they were doing the Jnana Yoga, seeking all the brilliance and Jnana from Krishna. Ultimately, they did the Sharanagati to whom they loved him. They knew how to love and they loved him. And that love took them to final salvation.
Arunagiri said the same thing. Bhaktiyal yan unnai palakalum பற்றியே திருப்புகழ் பாடி முத்தனமாரனை பெருவாழ்வின் முக்தியே சேர்வதற்கருள்வாயே. This is what the slokam 10 says. பக்தியால் யான் உன்னை பலகாலம் பற்றியேமா திருப்புகழ் பாடி, உனது திருப்புகழை பாடி, அழகான புகழ் பாடி, கானாமிருதம் செய்து முத்தனாமாறனை பெருவாழ்வின், என் வாழ்வினுடைய ஒரே பலன் நீதான் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அந்த பாட்டினாலேயே நான் முக்தியே சேர்வதற்கு அருள்வாய். அந்த அருளை கொடுங்கிறார். பக்தியாலும் உன்னை தொழும் அருளை கேட்கிறார் அருணகிரி. பட்டதிரியும் அதே தான், இங்க ஒரு கிரி அங்க ஒரு கிரி. இந்த பட்டதிரி என்ன பண்றாருன்னா அப்படியே கேட்கிறார், உனக்கு நான் எப்படி பக்தி பண்ணணும், கதை கேட்டா எனக்கு பக்தி வருமா, அதை கொடுத்துருங்கிறார். திருமூலர் திருமந்திரத்துல 3 அழகான, ரொம்ப 3000 பாடல்ல 3 பாடு. அன்போடு உருகிய அகம் குழைவார்க்கன்றி என்போன் மணியினை எய்த ஒண்ணாதே, அன்பும் சிவமும் 2 என்பார் அறிவிலார். இங்க டு நாட் சே சிவம்னு உடனே பரமசிவன் மட்டும் சொல்லல. அன்பும் சிவம்னா மங்களமான சொல். பிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு சிவன் சொல்றார் திருமூலர். He was actually not oriented to any particular. அன்பும் சிவம் 2 அப்படின்வா. There are 2 things. No, அன்பும் சிவமும் ஒண்ணுதான். அன்பே சிவம் ஆவது ஆரும் அறிகிறார். That jnanam has to come, that Bhagavan is inside me, is outside me. Whenever I see him, I get ecstatic. But when he comes inside me, I become internally ecstatic. And that is my Brahma Swarupa. என்னை அறிந்தபின் ஏதும் அறிந்திலேன், என்னை அறிந்திலேன் இத்தனை காலமும். என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை. I have not understood myself so far. I have been running after many things. But என்னை அறிந்தபின் ஏதும் அறிந்தில்லை. Once I understood what it is, I don't need to understand anything. That's a profound philosophy that's also impacted in Slokam 10. Krishna finally says to Arjuna, we'll conclude this with this, Manmanabhava matbhakto madhyaji mam namaskuru mameva aishyasi satyam te pratijane priyosime. Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kleshanadaya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna, Rupa, Narayana, Narayana, Narayana. Narayana, Narayana, Narayana.